සුබ දවසක් මම යාළුවෝ හැමෝටම ගරාජ් අපි YouTube channel එක වල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද බයිසිකල් හදන මුකුත් කියලා දෙන්න ගන්න නෙමෙයි. මගේ මේ බයික් එක ගොඩ දවස් ස්ටාර්ට් කරේ නැහැ. ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ. බලමු මේක ලේසියෙන් මට ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද, මොන වගේ තත්ත්වයක් දැන් උදා වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ගරාජ් අපි YouTube channel එකේ මම දාලා තියෙන ක්ලාසික් ස්කූටර් සහ අනිකුත් බයිසිකල් සම්බන්ධ ගොඩක් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්තම් බලන්න. ඉස්සරහට ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. අපි තවත් ඉස්සරහට ගෙදරදීම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඉස්සරහට දානවා. බලන්න අද බලමු අපි මේක ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් යකෙක් තමයි ඉතින් වහලා කරලා හිටියද දැන් යකා ගොළු වෙලාද කියලා බලමු කොහොමද තත්ති කියලා. අකුල් එහෙම බැඳලා තියෙන්නේ. දැන් කාලයක් ස්ටාර්ට් කරේ නෑ. මොකද මේ කියවෙන්නේ නෑ. ගොඩක් දුරට ප්‍රශ්නෙත් නිසා දැන් ටෙස්ට් එක වැඩි. සාමික රයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් එහෙම නෑ තාම. මේ හදලා ඉතින් අහලා බලලා පැද්දට කොහොමද දුරපදින්නේ නෑ. ඔන්න දැන් ගසලා කරලා ගන්න වෙයි. මොකද හිතන්නේ ස්ටාර්ට් එක පාරින් නයි ස්ටාර්ට් කරගන්න අමාරුයි. මම දැන් තෙරුත් නැහැ මේකේ ගොඩක් තෙලුත් නැහැ මේ සීට් එකත් උස්සල්ලා අවුත්ලා තියෙන හොදලා කරලා තියන්න ඕනේ ආයේ. මොකද බැඳලා තියෙන්නේ අපි පොඩ්ඩක් සුද්ධ පද්ද කරලා ස්ටාර්ට් එක දාලා බලමු. පුළුවන්ද කියලා. මෙයා තමයි හැමතැනම බැඳලා තියෙන්නේ මකුළු දැල්. Look at never. Thank you.
ටයර් දඟලන්න උනා බයික් එක ස්ටාර්ට් කරගන්න. ඔක්කොම මේ ඉස්සල්ලා වගේ ඉතින් කාලේ ස්ටාර්ට් කරේ නැහැ. නීටි ටික සුත් කරලා මෙයින් ජෙට් සුත් කරලා ඊට ටික සුත් කරලා දාලා බැලුවා දැන් ස්ටාර්ට් කරනවා. ස්ටාර්ට් කරලා ඉන්නේ. දැන් තමයි ස්ටාර්ට් කරගත්තේ. තව මම කියලා බලමු.